ఏపీ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మీరు థర్డ్ యూనిట్లో లాస్ట్ స్టోరీ ఏ సౌండ్ ఆఫ్ థండర్కి సింగిల్ ఆన్సర్ నేర్చుకోబోతున్నారు. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ముందుగా చదువుదాం. హౌ డస్ ద బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ? In what ways does Eccles' single mistake demonstrate the power of small actions on the future? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇక సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ డస్ ద స్టోరీ సజెస్ట్ అబౌట్ హ్యూమన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ద నేచురల్ వరల్డ్? ఈ రెండింటికి కలిపి సింగిల్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి. అబౌట్ ద స్టోరీ, Ray Bradbury's A Sound of Thunder is a famous science fiction story that shows how even the smallest actions can completely change the future. Through the character of Eccles, who joins a time travel safari to hunt dinosaurs, Bradbury warns readers about the dangers of carelessness and the responsibility humans have toward nature and time. ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఇక సెకండ్ సబ్హెడింగ్ అబౌట్ ద ఆథర్. రే బ్రాడ్బరీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అమెరికన్ రైటర్స్ ఆఫ్ ద 20th century. He wrote about technology, society and human nature. With deep imagination, his style was poetic. And his works like Fahrenheit 451 and the Martian Chronicles made him world famous. ఇది ఆథర్ గురించి. ఇక టాపిక్. ద బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ప్లేస్ ఏ సెంట్రల్ రోల్ ఇన్ ద స్టోరీ. Eccles' small mistake, stepping off the path and crushing a butterfly, seems minor at first but completely changes the future. When he returns, language, society and even the results of the presidential election are altered, means changed. This shows how one tiny action can create a chain reaction with massive consequences. It is a warning that every decision we make matters. The story also gives a strong message about human responsibility. Nature and time are delicate, and humans must act with great care. The strict safari rules, such as staying on the path and shooting only pre-marked animals, symbolize the need to respect natural balance. Eccles' failure to follow these rules shows how arrogance and panic can destroy that we take for granted. Bradbury suggests that if humans ignore their responsibility, they can harm not only the environment but also society and the future of humanity. ఇక లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్, కంక్లూజన్. Through Eccles' single mistake, Bradbury powerfully shows the butterfly effect and the importance of responsibility. The story wants us to respect nature, think before we act, and realize that even small choices can shape the world's future. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్కి మీరు తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ ఇక్కడ చూడండి.